El capitán Jaque Morrison estaba en el puente de mando de la UE Defiance, observando el infinito espacio negro que se extendía ante él. Las estrellas parecían tan cercanas, pero sabía que estaba más lejos que nunca. Un gigantesco muro invisible rodeaba todo el sistema solar, manteniendo a todas las naves humanas atrapadas en su interior como pájaros en una jaula. Sigue sin haber nada en los sensores, capitán, dijo la navegante Lisa Wong desde su puesto. Llevaba 3 años comprobando las mismas lecturas. La barrera nunca cambiaba, nunca mostraba ningún punto débil. Jaque se acercó a la pantalla de visualización principal. Más allá de la órbita de Plutón, el propio espacio parecía curvarse y retorcerse. Ahí era donde los alienígenas habían construido su prisión. Ninguna nave humana había logrado pasar esa línea. Muchas lo habían intentado. Todas habían fracasado. Capitán, estamos recibiendo otro mensaje de la Confederación, informó la oficial de comunicaciones Karen Phillips. Parecía cansada. Todos lo estaban. El mismo mensaje llegaba cada semana. Conéctala, dijo Jaque. Ya sabía lo que diría. Una voz fría llenó el puente. Aquí la Confederación Galáctica. La humanidad permanece en cuarentena. Son demasiado peligrosos para unirse al espacio civilizado hasta que demuestren que pueden vivir en paz. Permanecerán en su sistema. Jaque apretó los puños. La Tierra llevaba casi 200 años en paz. Sin guerras, sin luchas entre naciones. Pero a los alienígenas no les importaba. Miraban la historia humana y solo veían violencia y guerra. Fin de la transmisión, ordenó Jaque. El puente volvió a quedar en silencio. El ingeniero jefe Tony Martínez subió desde la cubierta inferior. Su uniforme estaba cubierto de grasa y sudor. Capitán, he estado trabajando en los motores de nuevo. Creo que puedo aumentar nuestra potencia en un 15%. ¿Será suficiente para atravesar la barrera? Preguntó Jaque. Tony negó con la cabeza. No, señor. Necesitaríamos al menos 1000 veces más potencia, quizá 10.000 veces más. Jaque asintió. Habían hecho los cálculos muchas veces. La barrera era demasiado fuerte. Absorbía las armas de energía, desviaba los ataques físicos e impedía que cualquier nave superara la velocidad de la luz. Los alienígenas la habían construido bien. De vuelta en la estación lunar, la almirante Ellen Cruz leía los informes diarios de todas las naves de patrulla. Todos los informes decían lo mismo. La barrera seguía allí. Ninguna nave la había atravesado. Ningún alienígena los había contactado, excepto para repetir el mismo mensaje sobre permanecer en cuarentena. Él encaminó hacia la cubierta de observación y miró la Tierra. El planeta azul y verde giraba lentamente debajo. 7.000 millones de personas vivían allí, y cada una de ellas estaba atrapada. La generación más joven nunca había visto otra estrella de cerca. Había nacido en una prisión que no crearon. Almirante, la llamó el capitán de corbeta Scott Williams al entrar en la cubierta de observación. La División de Ciencias de Marte solicita permiso para ampliar sus excavaciones. Dicen que han encontrado algo inusual. Ellen se dio la vuelta. ¿Qué clase de inusual? No quieren decirlo por las comunicaciones normales. El doctor Alex Chon quiere hablar con usted directamente en un canal seguro. Ellen frunció el ceño. Alex Chon era un buen científico, pero no solía ser reservado. Establezca la llamada. Unos minutos después, el rostro de Alex Chon apareció en la pantalla segura. Parecía emocionado y nervioso al mismo tiempo. Almirante, encontramos algo bajo Olympus Mons. Algo grande. Las lecturas no coinciden con nada en nuestras bases de datos. ¿A qué se refiere? Preguntó Ellen. El metal es más resistente que cualquier cosa que sepamos fabricar. Las firmas de energía son completamente desconocidas. Y, almirante, algunos de los símbolos que encontramos parecen casi humanos. Ellen sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Humanos? Eso es imposible. Los humanos nunca estuvieron en Marte antes de que lo colonizáramos. Sé cómo suena, dijo Alex. Pero estas ruinas tienen millones de años. Quien quiera que las construyera estuvo aquí mucho antes de que los humanos desarrollaran los viajes espaciales. Pero los símbolos, la arquitectura, incluso las proporciones de las puertas coinciden con los estándares humanos. ¿Está diciendo que humanos antiguos vivieron en Marte? Estoy diciendo que algo que se parecía a los humanos construyó una instalación masiva bajo la montaña más grande de Marte. Y, almirante, lo que sea que construyeron, todavía tiene energía. Detectamos sistemas activos ayer. Ellen se quedó mirando la pantalla. Esto lo cambiaba todo.
Si había ruinas humanas antiguas en Marte, significaba que la historia de la humanidad era mucho más larga de lo que nadie pensaba. También significaba que los humanos podrían tener tecnología que los alienígenas no conocían. Doctor, quiero que proceda con mucho cuidado, documente todo y mantenga esta información estrictamente clasificada. Nadie más necesita saber de esto todavía. ¿Entendido, almirante? La llamada terminó, y Helen se quedó sola, en la cubierta de observación. Volvió a mirar la Tierra, y luego las estrellas que parecían tan lejanas. Durante más de un siglo, la humanidad había aceptado que estaba atrapada. Habían intentado ser pacíficos y pacientes. Habían esperado que los alienígenas finalmente los dejaran ir, pero y no tuvieron que esperar, y la respuesta no estuviera en el espacio, sino enterrada bajo el suelo de Marte. Helen regresó a su oficina y revisó los archivos de la excavación en Marte. Cuanto más leía, más preguntas tenía. ¿Quién había construido estas ruinas? ¿Y dónde habían ido? ¿Y por qué habían dejado atrás su tecnología? Fuera de su ventana, la Tierra continuaba su lento giro. 7,000 millones de personas seguían con sus vidas diarias, sin saber que su futuro podría depender de secretos enterrados en el polvo rojo de Marte. Helen tomó una decisión. Enviaría más recursos a Marte. Descubriría lo que el Dr. Chong había encontrado. Y tal vez, solo tal vez, encontraría una forma de romper las cadenas invisibles que mantienen prisionera a la humanidad. Las estrellas esperaban en la oscuridad, frías y distantes. Pero por primera vez en más de un siglo, Helen Cruz sintió algo que casi había olvidado. Esperanza. El Dr. Alex Chong se secó el sudor de la cara mientras descendía a la profunda cámara bajo Olympus Mons. Su equipo llevaba semanas cavando, y cada día traía nuevas sorpresas. Las paredes de metal eran lisas y perfectas, sin mostrar signos de edad a pesar de tener millones de años. Doctor, tiene que ver esto, lo llama la diaria. María Santos, su arqueóloga jefe, estaba de pie frente a una enorme puerta que acababa de abrirse por sí sola. La luz salía raudales de la cámara más alta, a pesar de que ningún humano había estado allí en millones de años. Alex atravesó la puerta, y se detuvo. La sala era enorme, llena de extrañas máquinas que zumban con energía. En el centro hacia el zeba un pilar de metal negro que ligaba hasta el alto techo. Símbolos cubrían cada superficie, y Alex pudo leer algunos de ellos. Eran similares a las antiguas lenguas humanas, pero mucho más avanzados. Las lecturas de energía están por las nubes, dijo el ingeniero Bill Cooper, revisando sus instrumentos. Si lo que si esto ha estado funcionando durante mucho tiempo, Alex se acercó con cuidado al pilar central. A medida que se acercaba, los símbolos comenzaron a brillar con más intensidad. De repente, una voz habló en perfecto español. Bienvenidos, hijos de la tierra. Los he estado esperando. Todo el equipo se quedó helado. Alex miró alrededor de la cámara, pero no vio a nadie más. ¿Quién habla? ¿Dónde estás? Soy Aries. Soy el guardián dejado por sus ancestros. He vigilado este lugar durante 3 millones de años, esperando que la humanidad me encontrara nuevo. ¿Nuestros ancestros? Preguntó Alex. Eso es imposible. Los humanos no han estado en el espacio tanto tiempo. Una imagen holográfica apareció en el aire sobre el pilar. Mostraba un mapa estelar con cientos de mundos marcados en oro. La humanidad una vez gobernó un gran imperio entre las estrellas. Su gente construyó ciudades en 1000 mundos y comandó flotas que podían cruzar la galaxia en días. Alex se quedó mirando la imagen. ¿Qué les pasó? ¿Y dónde fueron? Cayeron por el orgullo y la corrupción. El imperio colapsó desde dentro, y los supervivientes se dispersaron por la galaxia. Algunos fueron a la Tierra,
donde empezaron de nuevo. Otros fueron a estrellas distance. Pero antes de que el imperio cayera, construyeron lugares como este. Sabían que la humanidad se alzaría de nuevo. La diare. Santos dio un paso adelante. ¿Por qué nos dices esto ahora? Porque el tiempo de esconderse ha terminado. Las especies que se hacen llama la Confederación Galáctica no los mantienen en cuarentena por seguridad. Son los descendientes de razas que una vez sirvieron al imperio humano. Recuerden las viejas historias y temen lo que sucederá a la humanidad. Recuerda quién son en realidad. Alex sintió que su corazón se aceleraba. Estás diciendo que los alienígenas nos mantienen atrapados porque nos tienen miedo. Les dicen que los humanos son demasiado violentos, demasiado peligrosos. Pero son ellos quienes destruirán mundos enteros para liberarse del dominio humano. Son ellos quienes libran guerras en las sombras mientras predican la paz. Los mantienen prisioneros porque saben que si la humanidad alguna vez recupera su fuerza, su poder terminará. La sala es lleno de nuevas imágenes holográficas. Muestran grandes batallas en el espacio, enormes naves humanas luchando contra flotas de naves alienígenas, ciudades ardiendo en mundos distantes, sistemas estelares enteros destrozados por la guerra. El último emperador humano se llamaba Marco el Sabio. Vio que el imperio se estaba muriendo desde dentro. Así que dio órdenes de ocultar nuestras mejores armas y tecnologías. Esperaba que algún día, cuando la humanidad estuviera lista, estas herramientas fueran encontradas de nuevo. ¿Qué clase de armas? Preguntó el ingeniero Cooper. Armas que pueden atravesar cualquier barrera. Naves que pueden viajar más rápido que la luz en usar los viejos portales de salto. Escudos que pueden proteger planetas enteros. Y lo más importante, el conocimiento de cómo construir un imperio que durará para siempre. Alex miró la cámara con nuevos ojos. Todo esto es tecnología humana, construida por sus ancestros y mejorada por mí durante miles de años. He estado preparando para este día, alistando todo para cuando la humanidad lo necesitara más. Pero, ¿por qué deberíamos confiar en ti? Preguntó la diare. Santos, ¿cómo sabemos que no estás mintiendo? Eres guardó silencio por un momento. Luego aparecieron nuevas imágenes. Estas mostraban la Tierra como era ahora, con la barrera alienígena rodeando el sistema solar. Pero las imágenes también mostraban otras colonias humanas ocultas en partes distantes de la galaxia. La humanidad nunca se extinguió por completo. Hay asentamientos humanos en 12 mundos más allá de la barrera. Han sobrevivido escondiéndose y manteniéndose pequeños. Pero han estado esperando que la Tierra se libre y los una de nuevo. Alex se sintió merdu. Todo lo que había creído sobre la historia humana estaba equivocado. ¿Qué quieres que hagamos? Quiero que Elijah pueden quedarse en su prisión y aceptar la vida que los alienígenas les han dado, o pueden recuperar lo que siempre fue suyo. Puedo darles el poder para romper la barrera. Puedo darles naves que harán que las flotas de la Confederación parezcan gigantes. Puedo ayudarlos a reclamar las estrellas. Y si decimos que sí, entonces la galaxia arde de nuevo. La Confederación no renunciará a su poder sin luchar. Especies que han vivido comodamente durante miles de años se verán obligadas a recordar cómo es la guerra de verdad. Alex miró a su equipo. Todos parecían asustados pero emocionados. Esta era la oportunidad que la humanidad había estado esperando. Una oportunidad para ser libres. Hay instalaciones como esta por todo el sistema solar. Continuo Aries. En Europa en Titan. Ocultas en el centro de asteroides. Todas esperando ser activadas. Todas listas para servir a la humanidad de nuevo. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir? Preguntó Alex. La Confederación ya ha detectado mi déspota. Enviará naves pronto para investigar. Si quieren actuar, debe ser ahora.
Alex penso en la almirante cruz, y en los millones de personas atrapadas en el sistema solar. Penso en los jóvenes que nunca habían visto otra estrella. Penso en la elección entre seguridad y libertad. Necesito contactar con la Tierra. Dijo finalmente. Contactalos, respondió Aries. Pero recuerda, una vez que he elegido este camino, no hay vuelta atrás. El Dios de la Guerra despertará de su largo sueño, y la galaxia nunca volverá a ser la misma. La almirante Helen Cruz estaba en la sala de reuniones de emergencia en la estación lunar. La pantalla más grande mostraba el rostro del Dr. Alex Chong desde Marte, mientras que pantallas más pequeñas mostraban los rostros de los principales líderes militares de la Tierra. Todos parecían preocupados y emocionados al mismo tiempo. Entonces, ¿nos está diciendo que nuestros ancestros construyeron un imperio interestelar? Preguntó el general Robert Kim desde el comando norte de la Tierra. Eso es lo que afirma Aries, respondió Alex. Y la evidencia lo respalda. La tecnología que está más alta de cualquier cosa que hemos visto, pero responde al tacto y a los comandos humanos. La almirante Cruz se inclinó hacia adelante. Dr. Chong, ¿puede este Aries ayudarnos realmente a atravesar la barrera? Dice que pueda, pero en costo. Aries advierte que activar la red iniciará una guerra con la Confederación. No nos dejará libres sin luchar. La sala quedó en silencio. Durante más de un siglo, la humanidad había intentado resolver su problema de prisión por medios pacíficos. Ahora se les ofrece una solución militar. ¿Y qué hay de las otras instalaciones? Preguntó el general Kim. ¿Son reales? Aries me está enviando las coordenadas ahora, dijo Alex. Hay 7 sitios principales en todo el sistema solar, cada uno con diferentes tipos de tecnología, armas, escudos, motores más rápidos que la luz y sistemas de fabricación. La almirante Cruz tomó su decisión. Dr. Chong, quiero que se cuide con Aries y aprenda de lo que pueda. Voy a enviar equipos para investigar los otros sitios de inmediato. 2 días después, el capitán de corbeta Scott Williams pilotaba una pequeña nave de investigación hacia Europa. Su equipo incluía a la ingeniera Janet Moore y al especialista en armas Carl Brooks. Las coordenadas que Aries había proporcionado los llevaron a un punto bajo el océano helado de la luna. Ali, Janet señaló su escáner. A 2 kilómetros de profundidad, tal como dijo Aries. Scott guió la nave a través de una abertura oculta en el hielo. Dentro, encontraron otra cámara línea de antigua tecnología humana, pero esta instalación era diferente a la de Marte. En lugar de computadores y armas, contenía docenas de elegantes naves espaciales. Estas naves son preciosas, dijo Carl, pasando la mano por el liso casco de la nave más cercana. Pero son muy pequeñas. ¿Cómo pueden ser armas eficaces? Una nueva voz le respondió. Soy Etinia, guardiana de la flota. Estas naves no son pequeñas, son eficientes. Cada una puede destruir un crucero de batalla de la Confederación. Scott miró alrededor de la cámara. Atrae. Soy la humana de Aries. Mientras el planaba la guerra, yo decían las herramientas para librarla. Estas naves utilizan tecnología que sus enemigos actuales no pueden comprender ni contrarrestar. Janet revisó sus instrumentos. Las lecturas de energía son increíbles. ¿Qué tan rápido pueden hallar estas naves? Lo suficientemente rápido como para llegar a Alpha Centauri en 3 días. Lo suficientemente rápido como para circunnavegar la galaxia en 6 meses. Lo suficientemente rápido como para hacer que las flotas de la Confederación parezcan estar paradas. Scott sintió que su corazón se aceleraba. ¿Podemos pilotarla? Todavía no. Primero, deben demostrar que están listos. Las naves solo responden a los humanos que comprenden el costo de la guerra.
Mientras tanto en Titan, otro equipo liderado por la Dra. Sarah Davis descubrió una instalación que contenía equipos de fabricación. La IA alias y la mapa Hefesto, y afirmaba que podía construir cualquier cosa que la humanidad necesitara para la guerra. Puedo construir una flota de batalla en 30 días. Les dijo Hefesto al equipo. O puedo construir armas que harán que sus enemigos se rinden sin esperar un solo tiro. En el centro de asteroides, el capitán Jake Morrison, y su tripulación de la UI Defiance encontraron una instalación construida dentro de un asteroide ahorcado. La IA alias y la mapa Hermes y controlaba redes de comunicación que podían llegar a toda la galaxia instantáneamente. Sus ancestros me construyeron para coordinar su imperio, explicó Hermes. Puedo hablar con cualquier sentimiento humano en cualquier parte de la galaxia. También puedo escuchar todo lo que la Confederación se dice entre sí. Jake estaba asombrado. Puedes espiar los alienígenas. Los he estado escuchando durante 3 millones de años. Conozco sus debilidades, sus mitos y sus planes. La Confederación no está tan unida como aparentan. De vuelta en la estación lunar, la Almirante Cruz recibió informes de todos los equipos. Cada instalación era real. Cada IA estaba funcional. Y cada una de ellas estaba lista para ayudar a la humanidad a liberarse de su prisión. Almirante, dijo el teniente Dan Foster, estamos recibiendo un mensaje prioritario de la Confederación. Quieren hablar con usted de inmediato. La pantalla principal se iluminó con la imagen del Almirante Kether, el líder militar Zavasi que controlaba el bloqueo. Su rostro reptiliano no mostraba moción, pero sus ojos eran fríos. Almirante Cruz, nuestros sensores han detectado formas de energía inusuales en su sistema. Exigimos una explicación. Helen mantuvo su voz firme. Estamos realizando investigaciones científicas de rutina, nada más. No me mienta. Humana. Sabíamos que han encontrado algo. Sabíamos que han despertado tecnologías que deberían haber permanecido en redes. No sé de qué está hablando. Kether se inclinó hacia adelante. Sus ancestros fueron destructores. Conquistaron mundos pacíficos y esclavizaron a especies enteras. No permitiremos que la humanidad siga el mismo camino. ¿Nuestros ancestros? Preguntó Helen. ¿Qué sabe usted de nuestros ancestros? Sabemos lo suficiente. Los antiguos humanos construyeron un imperio de sangre y sufrimiento. Cuando cayó, la galaxia lo celebró. Hemos mantenido la paz durante millones de años. No dejaremos que la destruyan. La transmisión terminó, y Helen se quedó mirando la pantalla en blanco. Los alienígenas sabían sobre el pasado de la humanidad. Siempre lo habían sabido. La cuarentena no era para mantener a la galaxia a salvo de la humanidad. Era para mantener a la humanidad débil. La voz del Dr. Chong legó a través del sistema de comunicación. Almirante, Ares dice que la Confederación está movilizando sus flotas. Vienen a destruir las instalaciones antes de que podamos activarlas. Helen miró alrededor del centro de mando. Todos los oficiales esperaban su decisión. Podía ordenar que las instalaciones se apagaran y esperar que los alienígenas los dejaran en paz. O podía tomar el mayor riesgo en la historia de la humanidad. Dr. Chong, dígale a Ares que comience la secuencia de activación. Dígale a todas las IAs que se preparan para la guerra. ¿Está segura, Almirante? Helen pensó en los 7,000 millones de personas atrapadas en el sistema solar. Pensó en los jóvenes que nunca habían visto otra estrella. Pensó en la elección entre seguridad y libertad. Estoy segura. Y es hora de despedir al dios de la guerra. En todo el sistema solar, máquinas antiguas comenzaron a zumbir con energía. El largo sueño estaba terminando. Las alarmas sonaron en toda la estación lunar mientras la Almirante Helen
Cruz, observabus su pantala tactica. Puntos rojos apreciaron, en el bord del sistema solar, mercando la aproximación de la flota de la Confederación. Había más de 200 naves, más de las que la humanidad había visto jamás en un solo lugar. Almirante, los generadores de la barrera se están encendiendo, informó el teniente Dan Foster. Se están preparando para reforzar el bloqueo. Helen asintió con gravedad. Los alienígenas no solo venían a destruir las instalaciones. Se estaban asegurando de que ningún humano escapara jamás del sistema solar. En Marte, el Dr. Alex Chung estaba junto a Ares. Mientras la antigua IA se preparaba para la batalla, la cámara se llenó de pantallas holográficas que mostraban cada nave de la flota de la Confederación. Han traído al tercer y séptimo grupo de batalla, observó Ares. El almirante Kether no es arriesga. Pretende terminar lo que sus ancestros empezaron. ¿Podemos ganar? Preguntó Alex. La victoria depende del momento oportuno. Las instalaciones deben activarse juntas, o la Confederación las destruirá una por una. El capitán de corbeta Scott Williams es seno, en el asiento del piloto de su nueva nave en Europa. La nave era pequeña en comparación con los acusados humanos, pero es esencia viva bajo sus manos. Los controles responden tanto a sus pensamientos como a su tacto. Atenia, ¿está lista la flota? Preguntó. Todas las naves están operativas. Pero recuerda, comandante, estas naves no son solo armas. Son extensions de la voluntad humana. Serán tan fuertes o tan débiles como las personas que las pilotan. Scott miró a su tripulación. La ingeniera Janet Moore y el especialista en armas Carl Brooks se habían adaptado rápidamente a la tecnología. Parecían nerviosos pero decididos. Comando de flota, aquí Sierra One, dijo Scott por su radio. Estamos listos para el lanzamiento. El capitán Jake Morrison estaba en el puente de mando de la U Defiance, pero su nave no era la misma que había sido una semana atrás. Hermes había mejorado cada sistema, reemplazando la tecnología humana con armas y escudos que podían igualar cualquier cosa que tuviera la Confederación. Capitán, estamos detectando una acumulación masiva de energía en los generadores de la barrera, informó la nave Lisa Wong. Se están preparando para disparar. Todas las naves preparan para la batalla, ordenó Jake. A su alrededor, la flota humana tomó posiciones. Eran superados en número 101. Pero ya no eran las mismas naves que habían estado atrapadas durante más de un siglo. El ataque comenzó exactamente al mediodía, hora de la Tierra. La flota de la Confederación disparó sus armas contra los generadores de la barrera, esperando destruirlos y atrapar la humanidad para siempre. En cambio, los generadores absorben la energía y la redirigen hacia las naves alienígenas. ¿Qué? El almirante Kether miró su pantalla en estado de shock. Y es imposible. Esas son nuestras propias armas. Su oficial táctico, un traxiano con aspecto de insecto, chasqueó nerviosamente. Almirante, los generadores de la barrera no son tecnología humana. Coinciden con firmas de los archivos antiguos. Kether sintió un miedo frío en el estómago. El antiguo imperio. Los humanos han encontrado su herencia. En el mismo momento, Scott Williams lideró su escuadrón de cazas mejorados contra el flanco derecho de la Confederación. Las pequeñas naves se movían como relámpagos, danzando entre los enormes acorazados del enemigo y atacando sus puntos débiles. Esto es increíble. Gritó Carl Brooks por la radio. Sus armas y siquiera pueden apuntarnos correctamente. Las naves de la Confederación disparaban desesperadamente. Pero los cazas humanos se movían demasiado rápido y sus escudos absorbían la mayor parte del daño.
En cuestión de minutos, tres cruceros enemigos estaban a la deriva en el espacio, con sus motores destruidos. El capitán Morrison levó a la defiance a la battle principal. Las nuevas armas de su nave atravesaban los escudos alienígenas como ese furent papel, mientras que esos escudos mejorados desviaban el fuego de respuestas en esfuerzo. Apuntad a su nave de mando, ordenó Morrison, acabad con Kether. Pero el almirante Zavasi ese estaba retirando. Había visto suficient para saber que esta batalla estaba perdida. Los humanos tenían tecnología que dejaba obsoleta a su flota. Todas las naves retrocedían la barrera secundaria. Ordenó Kether, informad al Consejo de la Confederación. Decidos que los humanos han despertado sus armas antiguas. Mientras la flota alienígena se retiraba, las naves humanas no los persiguieron. En cambio, centran su atención en los enormes generadores de barrera que los habían mantenido prisioneros durante más de un siglo. Ares, ¿podemos destruir esas cosas? Preguntó la almirante Cruz a través del enlace de comunicación. No destruir, respondió Ares. Reprogrammer. Fueron construidos usando tecnología humana modificada. Puedo convertirlos en portales en lugar de muros. El Dr. Chong observó cómo Ares tomaba el control de los generadores de barrera. Los campos de energía que habían bloqueado las naves humanas durante tanto tiempo comenzaron a cambiar. En lugar de mantener las naves dentro, ahora escriben pases que conducen a estrellas distantes. Está funcionando, dijo Alex asombrado. Las barreras se están convirtiendo en portales de salto. En Europa, Atenia habló con Scott Williams y sus pilotos. El camino está despejado. Las primeras naves interestelares de la humanidad ya pueden lanzarse. Scott sintió lágrimas en los ojos. Después de todos estos años, finalmente eran libres. Pero la celebración fue breve. Hermes, la IA de comunicación, detectó nuevas señales de toda la galaxia. Almirante Cruz, estoy recibiendo transmisiones de emergencia de los mundos de la Confederación. Están convocando a la Gran Asamblea. Se lo está pidiendo a cada especie de la galaxia que envíe naves para detener a la humanidad. La Almirante Cruz sintió el peso del mando sobre sus hombres. ¿Cuántas naves están convocando? Estimación conservadora. 10,000. Lo están tratando como una amenaza para toda la civilización galáctica. El puente de la estación lunar quedó en silencio. La humanidad había ganado su primera batalla, pero la verdadera guerra apenas comenzaba. Almirante, llamó el Tenian Foster. Estamos recibiendo una señal desde fuera del sistema solar. Esta en una frecuencia humana. La pantalla principal se iluminó con la imagen de una mujer con un uniforme similar a los que usaba el ejército de la Tierra. Pero sus insignias eran diferentes, y su rostro mostraba el desgaste alguien que había vivido bajo soles alienígenas. Aquí la comandante Rachel Stone, de la colonia humana libre de Nueva Tinas. Llevamos 300 años esperando este día. La Tierra finalmente ha despertado. La Almirante Cruz se quedó mirando la pantalla. Comandante Stone, ¿cuántas colonias hay ahí fuera? 12 mundos colonizados. Almirante, quizá 50,000 personas en total. Hemos estado escondiéndonos y sobreviviendo, esperando que la Tierra se libre y nos una de nuevo. ¿Pueden ayudarnos? Rachel sonrió con gravedad. Almirante, nos hemos estado preparando para esta guerra durante toda nuestra vida. Tenemos naves, armas y, lo más importante, sabemos cómo lucha realmente la Confederación. Estamos volviendo a casa. Como en respuesta a sus palabras, nuevas naves comenzaron a aparecer por todo el sistema solar. Eran de destino humano, pero diferentes de todo lo que la Tierra había construido.
Eran las naves de personas que habían sido libres entre las estrellas durante generaciones. La almirante cruz miró su pantalla táctica. Las probabilidades seguían en su contra, pero ya no estaban solos. La humanidad estaba unida por primera vez en miles de años. Todas las naves, preparantes para la siguiente fase, ordino. Vamos a mostrar a la galaxia lo que sucede cuando intentas enjolar a los hijos de la Tierra. El Dios de la Guerra estaba completamente despierto ahora, while las propias estrellas parecían temblar. 6 meses después de la liberación, la almirante Helen Cruz se encontraba en el centro de mando de la estación espacial más nueva de la humanidad, a través de las ventanas. Podía ver naves de 12 colonias humanas diferentes trabajando juntas para construir defensas alrededor de la Tierra. El sistema solar se había convertido en el centro de una creciente alianza humana. Almirante, la Gran Asamblea de la Confederación ha tomado su decisión. Informó el teniente Dan Foster. Envían la flota combinada. Cada especie miembro está aportando naves. Helen Asensio. Se lo esperaba. Las potencias gobernantes de la galaxia no permitirían que la humanidad reclamara su libertad sin una lucha masiva. Los informes de inteligencia sugerían que la flota combinada tendría más de 8,000 naves. El Dr. Alex Chong legó de Marte con los últimos informes de Aries. La antigua IA había estado trabajando día y noche para preparar a la humanidad para la guerra que se avecinaba. Aries dice que la flota de la Confederación llegará en 2 semanas. Lo dijo Alex a la almirante. Pero hay algo más. La IA ha estado en contacto con grupos de resistencia en toda la galaxia. No todos apoyan la decisión de la Confederación de destruir a la humanidad. ¿Qué tipo de grupos de resistencia? Preguntó Helen. Especies que fueron conquistadas por la Confederación. Mundos que fueron forzados a unirse contra su voluntad. Algunos de ellos recuerdan cuando el antiguo imperio humano protegía a las especies más pequeñas de los abusones. En Europa, el capitán de corbeta Scott Williams entrenaba a una nueva generación de pilotos humanos. Las antiguas naves de comet habían sido producidas en masa por efecto. Y ahora la humanidad tenía una flota de más de 3,000 naves avanzadas. Recuerden, les dijo Scott a sus estudiantes, estas naves no son solo máquinas. Responden a sus emociones y intenciones. Mantengan la calma, mantengan concentrados y confían en sus instintos. Uno de los pilotos más jóvenes, la tenía Amy Parker, levantó la mano. Comandante, ¿why no somos los suficientemente fuertes? ¿Why los antiguos humanos eran mejores guerreros que nosotros? Scott sonrió. Los antiguos humanos tenían poder, pero perdieron su imperio porque olvidaron por qué luchaban. Nosotros sabemos exactamente por qué luchamos. Luchamos por el derecho a elegir nuestro propio futuro. El capitán Jake Morrison comandaba la flota de batalla humana desde su buque insignia mejorado. El U Defiance había sido reconstruido con la mejor tecnología de todas las instalaciones antiguas. Ahora era más poderoso que la mayoría de los acusados alienígenas. Capitán, estamos recibiendo una transmisión de la República Aldri. Informó la nave Lisuang. Quieren hablar con la almirante Cruz. Los Aldri eran una de las especies más jóvenes de la Confederación. Se habían unido solo unos pocos miles de años atrás, y a menudo habían cuestionado las decisiones de los miembros más antiguos. La almirante Cruz tomó la llamada en su oficina privada. La representante Aldri era un ser alto y graso, con piel petita y grandes ojos. Habló en un español perfecto. Almirante Cruz, soy la embajadora Lyra de la República Aldri. Mi gobierno dice reconoce formalmente el derecho de la humanidad a la libertad. Helen se sorprendió. Están rompiendo con la Confederación. Lo estamos.
El pueblo aldri cree que ninguna especie debería ser encarcelada por crímenes que no cometió. También creemos que la Confederación ha vuelto demasiado poderosa y necesita ser reformada. ¿Cuántas otras especies hacen lo mismo? Más de las que podría pensar. La Confederación gobierna a través del mito, no de la justicia. Si la humanidad puede demostrar que su poder puede ser desafiado, otras especies encuentran el coraje para levantarse también. A medida que pasaban las semanas, más especies comenzaron a cuestionar la decisión de la Confederación. La Unión Catherine se negó a enviar sus naves, alegando que la guerra era injusta. La Alianza Meridiana declaró su neutralidad. Incluso algunos miembros de la Confederación comenzaron a tener dudas. Pero el almirante Kether y su imperio estaban decididos a destruir a la humanidad. Habían convencido a los miembros restantes de la Confederación de que los humanos eran demasiado peligrosos para permitirles la libertad. Los antiguos humanos esclavizaron mundos enteros. Dijo Kether a la gran asamblea, construyeron su imperio sobre el sufrimiento de otros. No podemos permitir que sus descendientes sigan el mismo camino. Pero la comandante Rachel Stone, de la colonia humana libre de Nueva Tinas, tenía información diferente. Había pasado su vida estudiando la verdadera historia del antiguo imperio humano. Almirante Cruz, la Confederación está mintiendo sobre nuestros ancestros. Dijo Rachel durante una reunión estratégica. Sí, los antiguos humanos conquistaron muchos mundos, pero también protegieron a especies más pequeñas de depredadores más grandes. El imperio cayó porque se corrompió, no porque fuera malvado desde el principio. El Dr. Chong había estado estudiando los registros históricos que Aries proporcionó. La IA dice que el último emperador humano, Marco el Sabio, intentó reformar el imperio. Quería dar a las especies miembros más libertad y representación. Pero los líderes militares y algunas de las especies sometidas se rebelaron antes de que pudiera cumplir las reformas. Entonces la Confederación no estaba luchando por la libertad, ese dijo con Helen. Estaban luchando para reemplazar un imperio por otro. Exactamente. Y han estado gobernando la galaxia con los mismos métodos de los que acusaban a los humanos. La única diferencia es que son más cuidadosos para ocultar su opresión. La batalla final comenzó cuando la flota combinada llegó al borde del sistema solar. El almirante Kether comandaba casi 6,000 naves, pero su fuerza era más pequeña de lo esperado. Muchos miembros de la Confederación habían decidido no participar en lo que ven como una guerra injusta. Aquí el almirante Kether de la Confederación Galáctica legó la transmisión a la Tierra. Rindens ahora y permitiremos que su especie sobreviva en un exilio permanente. Resisten y destruiremos cada nave y colonia humana. La almirante Cruz activó la red de comunicación de todo el sistema. Su voz legó a cada nave y estación humana. Aquí la almirante Cruz. Hoy no solo luchamos por nuestra libertad, sino por la libertad de cada especie en la galaxia. La Confederación afirma representar la paz y la justicia, pero gobierna a través del mito y la opresión. Hoy les mostraremos que su poder tiene límites. La batalla fue masiva y terrible. Las naves explotaron en brillantes destellos de luz. La antigua tecnología humana se enfrentó a las armas de la Confederación que habían sido diseñadas para contrarrestarla. Pero la humanidad tenía ventajas que los alienígenas no esperaban. Las naves humanas lucharon con un coraje desesperado, mientras que muchas naves de la Confederación se convirtieron. Reacias a morir por una causa en la que no creen. Los casos mejorados liderados por Scott Williams atacaron las naves de mando del enemigo, mientras que la flota del capitán Morrison enfrentaba a su línea de batalla principal.
Al final, no fue la tecnología superior la que ganó el día. Fue el hecho de que la humanidad estaba luchando por algo en lo que crea, mientras que muchos de sus enemigos luchaban porque ese les había ordenado. El buque insignia del almirante Kether fue destruido cuando intentó embestir al defiance. Sus últimas palabras fueron una maldición contra la especie humana. Pero con su muerte, la flota de la Confederación comenzó a retirarse. Almirante, llamó el teniente Foster. Estamos recibiendo solicitudes de rendición de más de 100 naves de la Confederación. Están pidiendo asilo. Helen sonrió. Concedido. Cualquier especie que quiera unirse a la nueva alianza galáctica es bienvenida. Años después, la Almirante Cruz estaba en la misma cubierta de observación donde una vez había visto a la Tierra girar en su prisión. Ahora, las naves humanas viajaban libremente entre las estrellas. While la Tierra se había convertido en la capital de una nueva alianza baida, en la libertad y la cooperación voluntaria. El Dr. Chong se había convertido en el director del Instituto Arqueológico Galáctico, estudiando las ruinas de civilizaciones antiguas para aprender de sus errores. Ares y las otras IAs habían vuelto a dormir, su trabajo completado. El dios de la guerra duerme de nuevo. Lo dijo a Helen un día. Pero sigo observando. Todavía listo para proteger la humanidad si es necesario. Helen asintió. La humanidad había reclamado su lugar entre las estrellas. Pero esta vez lo harían bien. Esta vez construirían algo que duraría.